elméletileg minden is működik. Sziasztok, srácok, és mindenkit szombaton délután, mikor Hogwarts Legacy-val fog kezdeni, és emeltek most be is fogjuk fejezni a játékot, mert nem tudom, mennyi van ebből hátra, de meg fogjuk pusolni az extra content-nek a sztoriát, és a fősztorit nem fog semmi mással foglalkozni. Szóval, a nagyjából tudjuk abban a játékot, ugye, hogy Poppyval visszaadtuk a sárkánynak a tojását, emellett ugyebár Nadine-nak az édesanyjával összeveszett, és kiderült, hogy egy animágus, aki alakot tud váltani egy gazellává, és elméletileg a harmadik keeperrel kell találkozzunk, hogy mégis mi van vele. Szóval először Poppy szálával fogjuk folytatni, aki úgy szereti megállítani az itt lévő orvadászokat, hogy tulajdonképpen a kentaurok segítségét szerzi meg, és ezzel adunk tovább, viszont nem lesz jó helyen az arcom, amire most jöttem rá, mert egyértelműen fölkészült vagyok arra, hogy ezzel a játékkal fogok játszani, és biztos, hogy nem volt ezzel a dolgom ma. Ezért feljövök ide a bal sarokba, hogy esetleg itt kitakarja a dolgokat, ez itt tökéletes lesz nekünk. Jó, szóval, üdvözlök itt mindenkit, jó szórakozásokat, tehát, Poppy, beszélgessünk. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so Az nagyon jó. it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Én biztos vagyok, hogy a kentorok imádják a meglepetéseket. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Aha. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. Ugye nyilván, hogy leszúrja valamelyikünket. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fun. Ez nagyon szexi. Nem tudtam, hogy mongolok ellen megyünk. Amilyen jó kis izmosok vagytok. Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Nyomok egy protektót, lepattam, és meghaltok. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Nagyon jól ment a beszélgetés, és szerintem sikeresek voltunk. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Okay. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Mert... Isn't Moonstone all around us?
Why retrieve one from a cave? Ja. Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. Ó, miért van különböző moonstone is? Szuper. És üdvít jószrakozást. Öröm jól telik eddig a heted, és inkább a hétvégén is jószrakozást kívánok neked. I don't know. Haladjunk. I am inclined to believe him. Hogyne. Maximum megölünk minden kentaurt, azzal nem is baj. Shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Szuper, ez egy nagyon jó quest volt. Már azonnal fogjuk a következőt. Basis of Blackmail. Ugye most Nadinak jön tovább a sztori, ahol megyünk lerugdosni a másik gonosztevő bandát. Mindig gonosztevőket rugdossunk le. Ennyi a lényeg. Azt mondja, innen lentről jövünk. Én is most... égtem teljesen. Mitől égtél ki? A játéktól? Vagy mire gondolsz? Mert ha a játéktól... Ne aggódj! Gondolj bele abba, hogy igazából mi tömeggyilkosok vagyunk, és amúgy szórakozásból segítünk a többieknek. Nem tudom, hogy miért. Nem akarok megbántani, legutóbb trollok akartak minket agyonverni. Én nem ezt nevezem cozy-nak. Valami jobb ennél, nem tudom. Engem mit kezdett a trollok agyonverni. Nem elég, hogy 3 elf birodalommal kell küzdenem, de nekem jött a vámpírkót is, amihez elfek alatt vannak. Az azért ment neked, mert bántad az elfeiket. Nagyon szeretik az elfvért, érted? A saját idnivalójukat lopod el. Te genyó. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them Rave. while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Oké. Very well. I'll speak with Haladjunk. them, see what I can learn. Beszélek I knew I velük. could rely on you. We need to know De te how miért they vagy are being ezért itt? blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Ja. Én törpökkel vagyok, és csak jóval akartam menni az elfekkel. Nem. Igen, ezért kezdtem velük háborúzni. Logikus, én értem. Menj már innen, idióta szellem. Fentre akarsz minket vinni, jó? Dobjuk az emeletre, amire itt van a följárat. Mrs. Rabe should be nearby. Rabe. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. Igen. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. It stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Hát de szörnyű, örülök, hogy ezt egy gyereknek mondod el. Why wouldn't Hogy Harlow extort your nincsen husband? rendőrség, His job vagy is valami... even more removed from the vaults than mine. Úgy ez kb. Az ilyen He could do nothing for Harlow. varázsló világ sztoria. I'm the one in the bank on a daily Így basis, semmilyen rendszer which nincsen. evidently makes me an enticing target for blackmail. Aha. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped?
What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Persze, logikus. Thank you, Mrs. Rain. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I Semmit can bíz to egy get 16 evidence éves against gyerekre, Harlow megoldoz this way. mindent. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Azt mondod, hogy segítsek neked egy emberrablási ügyben, ahol gyilkosok rabolták el a férjedet, de ne tegyek semmit, ami veszélybe sodor engem. Ez a fejedben, ez hogy jön össze ez a kettő? Jaj, szeretnék megkérni arra, hogy megmentsd az elrabolt férjemet a sorozatgyilkostól, de nehogy veszélybe kerülj. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Mindegy. Otto Dibble works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Igen. Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. Voldemort? I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without her. Akkor mondd meg az apjának. What? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. Miért nem ölöm meg? No, tényleg, miért nem ölöm meg? Be careful. Miért nem dobom le így a hegyoldalon, hogy itt? As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Persze, hurry off. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. Or perhaps not. Perhaps I would have suffered a similar fate.
You said Muszut that így Harlow szórakozásra nem committed jól an telik act of eddig a violence hétfői against you. streamhez. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. Aha, I was és? shaken to my core. Still am, to be honest. I Ja. imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. Miért nem költözel el? Can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Az egyiket azzal fenyegették meg, hogy elmondják, hogy szeret egy másikat, a másik eladtak a kedvenc könyvét, a harmadiknak, mondjuk neki tényleg elvitték a fejét. Ezek közül egy valaki, aki így be van szarva, a többiek azok így, ez a fickó is. Tehát nekem bekapogna valaki este, kinézik az ujjukon, látom, hogy ott van egy bűnöző, azt mondom, hogy ha, menj az agyádba, azt csá! Tudom, hogy élek. Egy. Jól. Szerintem már 500-600 embert öltünk meg eddig. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Komolyan játék, lehoztál ide, hogy fussak vissza oda. Ja. Jól megy. Ma még nem öltem meg senkit. Pedig terveztem, de nem, mégsem. Szóval egyre mindenki életben van. Úgy van, megy a game. Csak még mindig nem... Mindegy, nem foglalkozunk. Jól van így is. Ilyen fura. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. A piros... A sárga növényeket kell követnünk. Esetleg is tudsz másni. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Hogy oda, hogy ez? Led to this room. There must be another way forward. Revelio. Accio. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. I'd better be sure I'm not seen. Miért? Revelio. Only a Hogwarts student enough to come in here alone. Just keep an eye out. Everyone in Upper Hogsmeade shows and write for yourself. Most ott fogsz állni? Nem állott, jó. I suggest you have a thorough examination of your own head. I met with the Hogsmeade later. Stir up some trouble. They need to be reminded that we... Revelio. Do you remember the first life you took? Can't say I do. All a bit of a blur at this point. They don't seem to care for me in the Hogsmeade. Can't say I blame them, what with all I've done there. When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. What?
with. I'm not hearing this. Expelliarmus! Incendio! Levioso! Confringo! Accio! Incendio! Levioso! Expulsion! Right now! Bombada! Accio! Quite productive, aren't we? You will pay me. Confringo! What are your thoughts on electricity? My window! Bombada! I might want to look up. Expelliarmus! Incendio! Levioso! Confringo! Bombada! Defendo! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Levioso! This is your first flash of inspiration. Expelliarmus! Now where did it go? Incendio! Levioso! Confringo! Defendo! Bombada! Accio! Real quick, don't go down easy. Expelliarmus! That's mine. Incendio! Levioso! You'll have to do better than that. Cabalso! Confringo! Defendo! Bombada! Levioso! You've made a great mistake. Expelliarmus! Incendio! Levioso! No, don't. Confringo! Defendo! Bombada! Jó, hát ez csöndesen megoldottuk. Mindenki ide lopakodni. Arra, hogy észrevegyenek minket. Jaj, mi lesz, ha észrevesz, hogy mindenki meghal, az lesz. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Mindenki meghal a francba. Történni. Tegnap csavarogtam Pesten, és most értem haza. Hát ilyen ez a csavargó élet. Óvatosan kell csavarogni, és akkor nem lesz ilyen probléma, nem? Két unidentified. Revelio! Accio! Guardian Levioso! Lumos! Revelio! Lumos! Revelio! Erre van a továbbjárat. Erre nem kéne menni. Vissza lentre. Revelio! Oda hogy megyek föl vajon azokra? Ja, ott a lépcső. Igen, így megyek föl, nem vagyok egy idióta, az sokat segít. Mindegy. My darling Otto. He wanted me to destroy this if I found it. Amúgy Neti miért van még életben? Ez egy kérdés, nem tudom a választ. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you.
Aloha Mora. Mora. Revelio. Jó, akkor nem őt engedem ki először, hanem őt. Mr. Rabe, Daisy told me you've been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried Miért about világos you. pirosan? Mindegy. Are you alright? I am all right. Itt közben megy a rév. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Wow. Protego! Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Már megöltem mindet. Respawnoltunk. Teljesen prepare vagyok erre a fightra. Mi? Pillanat, hova kell menni? Erre? Nem. Itt a lépcső. Ilyen zselatin fal van újonnan. Na jó, hát ez a harc az nagyon kemény volt. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Na. Miért érzem azt, hogy nem ez lesz a vége? Megtaláltam. I should have known. And you, the troll dispatcher. Igen, ez a nevem. Two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, Komolyan öljük már meg ezt a nőt. what you're trying to do, but you are taking great risk. Hát te nem csinálsz semmit. Authorities handle the Ashwinders. Mit? With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Remélem, hogy meghalsz. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Cool. Nagyon jó. Lőttünk egy szintet. Nem, minden lőttünk szintet. Itt van egy kis loot. Yay. Oké, hát meg vagyunk akkor azokkal a questekkel, amik ilyen karakterekhez mentek, szóval beszélünk a hegymiströssel, ami hol van. Hol kell mennem beszélni? Ugye World Map, nem Hogwarts kell. Igen, oda, és ez mi ez? I'm looking for new open
Honor Score. Jó. Hát kapunk iskolai pontot. Szóval összességében azt meg tudom alapítani, hogy a rendőrség hatékony... Mi van már? The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Ja. Hello, Samantha. Are you here for someone as court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Ameddig úgy megidéztél valaki, hogy belehalt. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Ebben rohadtul béna voltam eddig is, szóval... Accio! Ó, hogy vannak ilyen behúzós izék most már. Great. Accio. Meg lehúzza. Így van. Szuper. Oké, You'll have to do értem. better than that. Hát kussoljál el. Accio! Yes! Accio. That was sensational. De biztos. How am I to top that? That settles it, then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I Igen. happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Szuper. Jó. Léptünk egy szintet, kaptunk egy hülye talentpontot, amit elosztani. Basic spellek, az marhaság, senkinek nem kell Dark Arts, van valami érdekes. Nem, ez a hülyeség. Hát ez igazából... Még megkörszölni. És akkor hogy kell elmennem a questhez még egyszer. Amúgy érdekelne, hogy milyen hírek terjednek a karakteremről az iskolában. Tehát, hogy így nem igazán járok iskolába, egyfolytában a lezárt erdőben vagyok, folyton eltűnök időről időre. Az utóbbi időben halottak százai jelentek meg a környéken, ahol én vagyok. Tehát, hogy így... nem tudom, hogy a hírnevem, vagy inkább hírnevem van-e, vagy inkább hírhet vagyok-e valamiről. Mindegy.
Welcome back. Ha ne talántán hamarabb befejezzük a Hogwarts Legacy-t, mint hogy véget ér a stream, akkor valószínűleg a Last Spell-lel fogjuk folytatni a napot. Nem tudom, hogy odáig. Nem tudom, hogy van a játékból. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Oh, igen. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? Imádok betölni az igazgatónak a szobájába. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Alohomóra vagy mi a túró? Fig will know what to do. Nekem már professzor Figgel beszélnem, könyörgöm. De professzor Figgel kell beszélnem. Láthatatlanság, belopakodsz, abrakadabrázott bent a főnököt, aztán annyi. Csak egyszerű. Már melóhely is így menne. Hát mire gondolsz, hogy bemész le abrakadabrázzal a főnököt, azt annyi? Hát... Milyen questünk van lent? Mi ez? Beating a curse. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy a másodlagos questek beleszólnak-e abba, hogy milyen endinged van. Számít, hogy mennyire segítesz a diákoknak, vagy nem, hány másodlagos questet csinálsz meg, a többi köztől hogy szállt folytatod, de egyszerűen nem tudom. Hello, nyugi, csak itt ültem az asztal előtt. Best begin. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, ott van egy ilyen holtsimogató vizé. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing.
A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. Értem. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Igen, amúgy úgy kell viselkednem, mint egy ilyen pompous asshole. Látlak ám, te genya. Jó. Elmegyünk beszélni ugye a... Mi a fene, a repülés tanárral, hogy mi a helyzet. Hát, ha ő tudja, hogy hol van az elf. Professor, a moment of your time. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets... Chewing with your mouth open? Where are your manners? Igen, tulajdonképpen le kell basznom mindenkit, közben létezem. Ennyi a munkám, hogy ez a tök legyek, aki most játszok. Én tudom, hogy mi a legjobb. You call that a shine on those boots? Do better. Áj, most... komolyan rossz felé mentem. Franc. Mindenki az utamban vagyok az igazgató. Professor Black, how are you, sir? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Lényeg az, hogy parasztnak kellnünk mindenkivel. Oké, leszarom. Miért küldesz két irányba, te raklap kakajátékos? Mi van már? Oké, hova kell mennem? Hol van ez? Oda kint, de az imént mentem onnan Mit csinálsz? Mindjárt elkezdek
diákokat gyilkolni. És megint, tehát elhoz ide, és innen fogja és visszafordít oda. Oké. Jó, ki fogunk menni, oda nem érdekel. Legyen van. Nem, csak nem akarom veled beszélgetni. Amint bejövök, megfog és át fog dobni a túlsó végére a világnak. Tuti. Ahogy leérünk lentebbre, vissza fog küldeni megint a francba. Nem, most már nem. Szuper. Nem tudom, mi történik. Szivatak quest. Mondjuk a főnök megérdemli, de... Ajtó. Hello. Mi? Nem tudok kimenni. Oké, még egyszer. Ajtó. Hát ez meg mi a franc? Nem tudok kimenni azon az ajtón, valakivel beszélnem kellett volna oda fönt, és az beragadtak az event, vagy mi van? Na jó, akkor megyünk vissza arra. Nem tudom, mi történik, egy kicsit furcsa dolgok vannak folyamatban. Tudok teleportálni? Oda kintre. Nem tudok teleportálni kintre. Oké? Okay. Akkor kimegyünk itt, mert valaki beszélni akart volna velünk. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Okay. Nem. Lehozzanak ez így jószrakozás, nem jól telt eddig a hétvége, és jószrakozások a streamhez. Itt nem tudom, hogy tudok kivenni az ajtón különleges kiadásában. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Terrorizálom a diákokat konkrétan. Well, there's one for my diary. És megint lecseréli az irányt. Elmondom, ez a játék. Nagyon szív fog venni. De Utica! Kívök is megint visszaváltja, tudtam. Nem arra, hanem erre akar levinni.
Üzelgő folyosón keresztül. De ez az ajtó sem nyílik? Játék! Hello! Jó. Jó, akkor... Save. Mentünk egyet, tök mindegy. Szuper, kimegyünk a main menübe és visszajövök. Hát, ha hajlandó leszel kiengedni azon a tetves ajtón. Nem tudom kivenni az ajtóm. Most azért, mert azt mondta, hogy a Grand Hallba ment az izénk? A egyfülű elf, ezért nem enged ki? Na jó, de akkor meg nem mondja azt a tetves kereszt, hogy menjek ki. Na mindegy. Hol vagyok? Most ez meg miért máshova visz minket? Mindegy. Nem érdekes. Azt mondja, hogy erre kell jönni, megyek erre. Most ez föntre vagy lentre visz minket? Föntre. Oké. Okay. Stand proud, purebloods. The future is yours. Greetings. I mean, out of my way, children. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Oké, szóval ő... Szóval ő I wonder diszponod. almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Szóval az volt, hogy kijöttem, beadta, hogy ő beszélni akar velünk, és valószínűleg, mivel visszafordultam, ezért a játék... Valószínűleg ezért a játék egy kicsit összeesett, hogy mi történt. Hogy lehet az, hogy nem ment le ez a nagyon fontos beszélgetés. Na mindegy. Mit akarsz? Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me... Miért szopatom a diákokat? Keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Ez így szopatom a többi diákot. Off with the headmaster. Én meg beszélt hozzád. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Nem. Nem. A francba. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may,
I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall know. Nyugodj meg, én sem. Az elfem ott az egész terem közepén. Professor Fig some breathing room? Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. You dare question me? Dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Nézzük, hogy ennek a parasztnak mi lehet a családi mottója. Szerintem a tiszta vérrel van kapcsolatban. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Gyorsan hozzávágnék egy hiszét. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the dignified banners of Hufflepuff. I shall be taking no questions at this time. Szopatom az összes embert! Mekkora egy csapás mondjuk az iskolának! Hagyd már a befögést! Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Jó reggel, cica. Viszlát, cica. Mindig elgondolkozom azon, hogy miért ugye a lépcsők nincsenek kint alapból, tehát hogy ez így milyen effektív dolgot szolgál. Egyszer fölérek az emeletre.
Még mindig van fölfelé? Még mindig van fölfelé. Szuper. Végre. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. És gondolom, mikor beavatják az új headmastert, akkor kapja meg az új passwordot ez a hely. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Ja, biztos. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Ja, megint mondjuk, hogy szét kell csapolni mindenkit oda. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal. Vagy hátul szól az izé. Revelio. Ja, ott bent valahol fönt, jó, mindig nem foglalkozunk vele. Akkor nem tudom itt elolvasni azt a levelet? Nem. Hát ez szörnyű. Jó, akkor olvasok a könyvből. Ja, beteleportálódunk a valahova. Hello Space Utilities közösséghez kerülni, mi volt lehet eddig a 7. filmhez. Where am I? Könyvben. Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Yeah. First, you will need in this place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ugye mi történik? I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Ha. Aha. I see a staircase straight ahead. Szerencsére eljelrőznek előlünk. Oké.
Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Fordulj meg! Fordulj meg! Gyerünk már! Hogy nyomod? A kövé is forduljon meg. Fordulj meg! Te is! Gyerünk, fordulj meg! Ennyi. Nem ezeket a droidokat kerestek. Te jól el vagy ott bújva, mit nem mondjak. Nothing this way, but no danger. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only thing. Closed tight. No way but forward, I suppose. Hát, ja. Kita, miért most jöttél? Ah, nagyon jó. Fölkeltél, kimentél, azt visszajöttél? Hát ez... Good. Üdvözlöm, Cica. Hello. Now's my chance. Igen, most. Itt az idő a segítségre. Valóban. Túl sok szilvás kombócot ettem, és most ilyet álmodok. Igen, megmondom őszintén, nem gondoltam arra, hogy az e-fajta rémálmokat egybe lehet hozni a szilvás gombócokkal, de ez az én gyengeségem. I think I'm invisible. I am invisibalio. They can't see me at all. I can get closer to them. Itt ha kezdem, nem tudom az élet mozgatni. Itt Finally free. Ja. Ufi már szerényja. 3 centiket tudok forgatni, miközben a macska a kezemben fekszik. Mi volt az óriási halálfejes? Az a halál space. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Use the Mysterious Wand. Ez úgy néz ki, mint amúgy, nem úgy néz ki, mint Dumbledore-nak a wandja. Én emlékszem rosszul erre, mindegy. Double door. Dupla ajtó, ugye cita. I've never felt such power. Van ott a füliddel. Mi az ott, Pufi? Érdekes. Valami van a fülénél, majd ezt stream után meg kell néznem.
Defender. Bombarda. Konkrétan az. Hello, can use it. És ilyetlen use it jószakozás neked is. Tudom, hogy lősztenatom van, mert elnézést. Előbb use it jószakozást. Mit? Descender. Defender. Depulsor. Bombarda. Descender. Depulsor. Bombarda. Defender. Depulsor. Bombarda. Descender. Defender. Depulsor. Bombarda. Descender. Depulsor. Defender. Bombarda. Igen, Space, úgy voltam vele, hogy a földön nem tudok elég ellenfelet megölni, ezért most itt pusztítok. Most már a halál ellen harcolok. Na, egy pillanat türelmet kérek mindenkitől. Egy másodpercre eltűnök. Jó, ennyi is volt. Bocsánat, csak gyorsan megnéztem valamit. Jó, gyertek befelé, vagy most megjön a halál. Hello! I'm Bobby! Depulsor. Descender. Bombarda. Defender. Depulsor. Descender. Bombarda. Defender. Depulsor. Descender. Bombarda. Defender. Depulsor. Potato. Bombarda. Defender. Depulsor. Bombarda. Defender. Depulsor. Descender. Bombarda. Defender. Bombarda. Bombarda. Defender. Bombarda. Depulsor. Descender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Defender. Bombarda. Descender. Bombarda. Defender. Protego. Bombarda. Defender. Bombarda. Bombarda.
Bombarda, defender. Bombarda, defender. Descender. Bombarda, defender. Bombarda, defender. Protego. Hát túl gyorsan nyomtam be. Bombarda, defender. Descender. Bombarda, defender. Jézusom, srácok! Úgyhogy Gigek, köszönöm szépen, ez még egy sziasztok srácok, bocsánat, csak éppen halállal harcolok. Ami eléggé hülye hangzik. Mindenkinek sziasztok srácok, közökozásnak, nem jó volt a mai streames. Mindenki jól érezte magát a gépezőgép között adás alatt. Zolcsi, üdvít, köszönöm szépen a Hype Train-t, Roland Koszti, köszönöm szépen a cheert, Zolcsi, köszönöm szépen a cheert, Gigek, köszönöm szépen a raidet, és köszönöm, hogy a vonat elkezdett lassan beindulni. Köszönöm szépen a támogatást, srácok. Szóval megküzdöttünk halállal, akinek haláltrolljai vannak. Mondhatni halálra trollkodtak minket. Ugye, Puficita? Ja, most jöttél, meg jött a boss fight, azt egyből a kis füledet meg fogom takarítgatni, mert valamit összekented. Tiszta koszos a füled. Valamit rákent a fülére, majd biztos örülni fog, hogy ezt el akarom takarítani majd. Zolinka, Zolcsi, Göt, Roland Kosztut, az jön nektek. Mindjárt... Stone. This must be for me. Tomal, nagyon szépen köszönöm a cheert, köszönöm szépen a támogatást, és neked is emlékezés is volt a hétvégén, és köszönöm szépen a vonatot, ami elindult a csatornán, köszönöm szépen a támogatást. Zolcsi, köszönöm az újabb támogatást, köszönöm szépen a cheert. Ez a filozofásztom, vagy miért túl lenne az? You are far from finished. She's gone. Dear, sweet Neve. Let us always honor her. May her memory be a treasure to us forever. Nagyon szépen köszönöm az újabb cheert, köszönöm szépen a támogatást. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Nagyon szépen köszönöm a tier 1-es bototkülönösséghez, köszönöm szépen a támogatást, és köszönöm szépen a 6 hónapos támogatást, és megvan a fél éves badge is. Azt egészségre az emótokat. Bekerült pár új emót, remélem, hogy megint sírni fog a szobor, és megnézzük az emlékeket. Lássuk, hogy mi történt. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And köszönöm szépen az újabb. Köszönöm szépen a támogatást, csak óvatosan, srácok. Hagyjon nektek is. I found a way to retain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know.
It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm a giftelsabot. I think we can harness it. Cyrus nevében is. Köszönöm szépen a támogatást, és az anyság között jó szokatás kívánok neked is. Még egyszer köszönöm szépen a giftelsabot. Zolcsi, nagyon szépen köszönöm a csét, köszönöm szépen a támogatást. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Tehát ha jól értem, akkor elnyeri az emberekben lévő sötétséget, amit ezután ő erősebbé válik. Úgy itt befogod hátba nyomod egy halálvarázslattal, azt kész! The end! De úgy teljesen meglepetésszerű, hogy a női karakter, aki nem fogadta el az okosabbak tanácsát, az gonosz lett. Wow! Teljesen sokban vagyok. És gondolom mind a négyen megharcoltak fel, és négeket megölte. Ez a sztori kb. Szerintem. Azt hiszem. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Nem csak szivatunk. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, rengeteg embert megöltem már, mindent a értek. dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Oh no. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. I won't tell you where the next trial is yet. I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Azért ez nem volt olyan As régen. you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Mehetünk innen elfelé. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm Hepai nevében és a giftjelszabot, köszönöm szépen a támogatást. Hepai üdvözöl az nagyság között, jó szakozás neked is. Remélem jól telt mindenkinek a hétvégéje. Üdvözlök az nagyság között, csak azt egészséggel az emótokat. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm Joker Woman nevében is a giftjelszabot, köszönöm szépen a támogatást.
Sok önzőgazdaság között és jó szakozást kívánok. Hazad egészséggel az emótokat. Még egyszer mindenkinek jó hétvégét. Szóval ott hagytuk abba, hogy Sebastian éppen beszélt hozzám. Sebastian... mi? Meet Sebastian at the coast. Úristen, mi történt? Jézusom! Rohantkoztam, nagyon-nagyon szépen köszönöm a giftet, szóval Zsolt nevében is, köszönöm szépen a támogatást. Hú. Köszönöm szépen mindenkinek az szab gift esőt is és csíreket is. Zsolt, az aranyosták között jó szórakozást kívánok, és remélem jól telt eddig a hétvégéd és a jó szórakozást. Szóval, Sebastian elhívott minket a halál tökére, ahol meg tudunk vele beszélni. Ugye elnézést kért azért, hogy arra, hogy van egy goblin barátunk, ilyen agresszívan reagált. Na. Köszönöm szépen a subgifteket. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside Kicsi, of as soon as you can. ott van a sub a neved előtt, hogy megköszöntem a subot, köszönöm szépen a támogatást. Szerintem csak nem jelezte ki a rendszer. Látom, rohantkoztam, tetszik a lángoló emót. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. Nem tudom, de köszönöm szépen a szabot, és köszönöm szépen a támogatást, ott van amúgy a badge nálad is. Jó szórakozást kívánok! Majd lehet, hogy a Prime később jelződik ki, de Fish csinált furcsa dolgokat az elmúlt hónapban. I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Yeet. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends for now. But I don't like it. We don't have a choice. Mi, ahogy futkosok? Arra gondolsz? Triptych let us hear. Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Expelliarmus! Hit him! Incendio! Confringo! Accio! Confringo! Findo! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Revelio! Ó, itt van egy ilyen fúrógép.
Aha. Szuper, megcsinálták a drilleket. Kestrels overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone. Akkor nem tetszik a lángoló sem óta, hogy futkosok. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Ott van bent. Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Hello? Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! I will make you. Incendio! Confringo! How nice of you! Accio! Expelliarmus! I will make you. That was Leviosa! Incendio! Repulsor! Much too slow. Expelliarmus! Leviosa! Incendio! Most... I shall avenge your death. Expelliarmus! Incendio! They got what they deserved. Revelio! What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists. Nem akarok megbántani, Sebastian, de jól vagy? Let's keep going. Értem, hogy segíteni szeretnél a tesódnak, de azt mondjuk nem kéne elfelejtened, hogy még mindig én vagyok az, aki amúgy próbál neked segíteni. Tehát, hogy... Revelio. Értem én, hogy mérgesek vagyunk, megértem, abszolút, oké. De az, hogy konkrétan nekem, aki próbál neked segíteni, így belém költ, ez nem működik. Tehát, hogy ez... Na mindegy. Whatever. Nem tudom, mi van Sebastiannal, de egy... Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. You will regret. Repulsor! Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Ja. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Sebastian, nem akarok megbántani. Nem érdemli meg Ranrock is egyetlen egy embere sem, hogy bármennyire megkörülünk rajtunk, de az, hogy te egy ilyen véres szájú, nem tudom én mivé változol, ez nem működik. I won't rest. Expelliarmus. Incendio. This must be it. Sebastian, wait. Wait. For what? Ugh.
Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. Sebastiannal... We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Revelio. Oké, szóval, nekem Sebastiannal az a bajom, hogy én értem, hogy ő miért mérges. És abszolút megértem, hogy miért van fölháborodva, miért kell a testvérén segíteni, aki mind a testvére, mind a nagybátyja eldobja őt olyan szempontból, hogy ő csak segíteni akar. Viszont az a gondom, hogy Sebastian karaktere polarizálóból a szempontból, hogy bármi megtenne azért, hogy segítsen a testvérén. Viszont ez nem elég, ez egyszerűen így nem elég, és a módszerei egyre jobban kezdenek elvadulni. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Defender. Accio. Confringo. Defender. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Almost as good as if I'd done it myself. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Én abszolút megértem azt, hogy ő segíteni akar a testvérnek, és ezért bármit megtenne. De a másik oldala annak a dolognak, hogy én vagyok az élő ember, aki tud neki segíteni, és konkrétan ellenünk is olyan agresszívan viselkedik, mint hogyha mi személyesen akarnánk őt megtámadni. Pedig nem. Egyszerűen elmondjuk, hogy ott van Lodgok, aki tud neki segíteni, meg valószínűleg van valamilyen infója, és szóval mindig meg kell halnia. Oké, értem, hogy mérges vagy, értem, hogy a testvéred, aki mellett úgymond a szülőhalál után igazából őrződő barát, őrződő családod, amellett persze megátkozták, és emiatt elvesztetted, jó, Sebastian gondolkozott az életlen. Szóval emiatt elvesztetted őt tulajdonképpen, mintha nem is tudnál vele többet időt tölteni. Oké, értem, hogy emiatt mérges vagy. De én vagyok, aki segít neked. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Bombarda. Defender. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Defender. Incendio. Expelliarmus.
Au. Annoying beasts, aren't they? Én félek attól, hogy mit fog csinálni, félek a nagybátyjával, és így kellene van elég jó, valószínűleg karakter szerintem. Ameriket Göt, én attól félek, hogy a könyv, amit ide találtunk, valóban megoldás lesz arra a dologra, amit szeretne, hogy Ant meg tudja menteni. Viszont szerintem a könyv egy megtehetetlen átkot úgy fog megtörni, ahogy sejteni lehet, ami pedig hülyén fog hangzani, de szerintem az lesz, hogy valakinek meg kell halnia miatta. Ugye tehát a halálos átokkal kell sújtani valakit, hogy kiszabadítsd azt, akinek akivel baj van. Tehát hogy szerintem ez lesz. Look at this place. Not really my style. A bit much if you ask me. Expelliarmus, Incendio, Confringo, Accio, Bombardо, Defendo. Confringo. Repulsor. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Bombarda. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Accio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Defendo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Bombarda. Expelliarmus. Repulsor. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Nekem megmondom őszintén azért nem annyira szimpatikus Sebastian karaktere jelen pillanatban, mert nem érzem azt, nem az a gond, hogy meg akar mindent tenni a testvéréért, hanem hogy nem hajlandó az ész érvekre sem hallgatni. Tehát nem az van, hogy intelligensen tesz, mint hogy azt mondja, hogy oké, meg kell kínoznom a barátomat azért, aki azt mondja, hogy ez rendben van, és oké, meg fog tehát amikor ugye volt a Crucio spell, és hogy nyugodtan passzalánk a Cruciót, majd még kibírjuk, ő pedig mehetünk tovább. Ott karakter szinten mi elfogadjuk azt, hogy igen, velünk ez fog történni, és ezzel nincsen semmi probléma, csináljuk. Viszont... Ja. Ja, értem. Ne azt konfringózd meg. Tehát inkább az a baj, hogy nem hajlandó az ész érvekre figyelni. És itt inkább ez a probléma. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Ahogy trolli. Ne, az a kedvenc lépcsőm volt, meg a ja. De van, ügyes vagy.
Bombarda. Defender. Confringo. Confringo. Bombarda. Accio. Én túl hamar nyomtam. Confringo. Bombarda. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Protego. Confringo. Defender. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Bombarda. Confringo. Defender. Bombarda. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Confringo. Defender. Bombarda. Nice team. Nothing like an angry troll to bring friends together. Nem tudom, hogy a pók és a trollok miért vagy a pók és a troll miért harcolt együtt, gondolom ő volt itt az itteni helyi főnök. Revelio. Confringo. Pénz és hírnév, azt mondja. Reparo. That was a piece of work. More than one. Revelio. Kiderül még, hogy mi lesz Sebastiannal, majd kiderül. Did you find something? A journal entry. It's a door of his hair. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Miért van itt ennyi aranypénz szétszórva? The view. Well worth it. Revelio. Egyik ott, a másik pedig ott van, ahol legfelső szinten kell majd csinálni. Ja, de hülye vagyok. Ezek goblin páncélok lennének? Csak nem. Wingardium Leviosa. Nice work. Your skills never cease to surprise me. Tudom, ezek is goblin metálból készül, vagy goblin silverből, vagy mi a pékből. Another barrier. Revelio. Good news? This journal entry sounds worrisome.
Confringo. A gearslotok tele vannak már megint. Nem is néztem, hogy a gearslotjaim jól vannak-e. Egyáltalán még valahol zöld ott ez. Nagyon jó. Ja. Otthon identifálni kell majd a csodálatos tárgyakat, hogy rájöjjünk, hogy mi van ott bennük. Jó? Almost as good as if I'd done it myself. Sebastian, nagyon szeretlek, de légy szíves, ne legyél ekkora egy ilyen. This place can't have belonged to only Isadora. Hogy a gearslotjaim tele vannak. Revelio. Another rune symbol. Seems as if I should be fluent in runic language by now. Confringo. Revelio. Ne véletlenül nagyon baszhatják neki középen. Ez Batmannek a kastélya. Látunk 2 zöldet. Nagyon jó. Could this be another? Expelliarmus! Isadora must have learned a skill with ancient magic. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Jó lenne. Valamiért van egy olyan érzésem, hogy mindenki egy kicsit a saját sztori részét mutatja. Dolgokból. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. Yeah. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Azt imént beszéltük. Nagyon jó, hogy... És komolyan volt egy cutscene arra, hogy megnézzük azt a... Nagyon jó. Wow. Tehát... Most Isadora oldalát föl kell mondani. Mármint értem azt az ő részéből, hogy frusztrálja azt, hogy az apjának nem akarták, hogy segítsen. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Hívjuk ki nagyon szépen, hogy szerintem 28 napos az bizonyosság között jó szakításnak, és nem jól telik eddigetelés a hétvégén is. Oké? I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace.
Ez volt az egész emlék. Please, have a seat. Nem, jó, oké. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. Igen, ezt láttuk eddig. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. Nem. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please. Talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Az a baj, nem tudjuk, hogy mi lett az apával. Mi történt utána? Oké, megköszönte ott helyben, és utána minden jó volt? Boldogan éltek, míg meg nem haltak? Egy kis kontextust adhatná a játék, mert jelen pillanatban semmi értelme nincs. Nem ők voltak, Renrock volt. Renrock pusztotta el. Hát az idióta is rájön arra. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Persze. Már most azonnal megyek megbeszélni az új tervünket. Tehát az a gondom, hogy mindenki elmond egy ilyen kis szetet a történetből, hogy ja igen, elvitte a fájdalmát. Oké. És utána mi a tököm lett? Mert ha boldogan élt utána egész életében, akkor K. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it.
tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Okay. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. Ja, Lodgokot kéne megmenteni. Ugye, Lodgok's loyalty, speak with Nanny, meet Sebastian outside, Anthony outside of Feldclub. Jó, először beszéljünk Netivel. Csináljunk a Neti szállat, mert az egy ilyen eléggé egyenes lövés ahhoz képest, mint amit a Sebastianos szál csinál. Oda megyünk, a pofán verjük a hülyéket, ennyi, kész, nyertünk. Viszont a Sebastianos szálnál az a baj, hogy senki nem mondja el. Ez gyűlöm amúgy a legtöbb történetmesélésben. Valami szörnyű történt. De nem mondjuk, hogy pontosan mi, csak képzeld el. Nagyon rossz volt. Jaj, de nagyon jó volt. És így hogy valaki el tudná mondani, hogy mi a pöcsön van? You may not realize it, but you are the talk of the school Nem érdekel. Nem érdekel. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Super. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong Zolcsi, valahol igazad van. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my Nem, bocsáss meg! Bocsáss meg! How so? Két embernek volt a hibája. Az egyik a bűnöző, a másik meg apád. Ennyi, the end. He would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. De elnézést, jobb pöcsöm írta ezt meg. Az apja egy hatalmas animágus. A legtöbb varázsló képes ők ugye főleg bot nélkül gondolattal képesek varázsolni. Majd megjelent egy adag puskás bunyi, akik így jöttek, hogy ha-ha, kiraboltuk a falut. Erre fel a varázsló, aki egy zsiráf volt, észrevett, hogy ott van egy csomó ember puskával. Nézd, az egyik rám céloz. Mi a legjobb döntés? Be fogom tenni a nyagot ide. Nem protégót varázsolok, vagy teremtek egy falat, vagy letépem a fejét a fickónak, vagy kettévágom ezzel a slicerrel. Nem. Belépek a lövés elő. Ez ugyanaz, amikor Superman berepül valaki elé, és utána így átöleli, majd a vonat szétrobban a hátán, hogy emeld föl, vidd odébb, elég gyors vagy, az egy kurva vonat. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? Elnézést. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is. Miről beszélsz? Ezek varázslók. Ezek sétáló fegyverek. Glad you seem to think so too. Minden varázsló elméletileg el tud varázsolni egy csomóféle támadó mágiát. Ezek az emberek nem képesek harcolni, nem az, hogy nem tudják megvédeni magukat, hanem nem akarják, mert nem tudom, hogy miért. Mert úgy van, hogy jaj, az Ashwinderök bántanak minket. Igaz, hogy van egy falunyi varázslónk, akik így tudnak ölni. Jaj, de mit csináljunk? Ez a tehetetlenség, ami ebben a történetben van mindenkitől. Mindenki ennyit tud. Nem tudok mit tenni.
Nem tudok segíteni. Nem tudok, bárcsak segítene valaki. Esküszöm, ezek eltűnik a cipője otthon és meghűlnek. Hívniuk kell a... nem tudom kiket, mert senkit nem tudok hívni. A gyerekeket. That is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. Kivéve, mikor rálőttek puskával. That I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. Nem, Huntud busó. Mindjárt elmondom, hogy mi a gond. Szerintem, de ez csak egy megint egy személyes vélemény lesz. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Okay. Szóval, a problémája a történet a következő. Az alaptörténete a Hogwarts, az egész Harry Potter világnak, az alap Harry Potternak és ennek azonnak is gyerekekre fókuszál, akik iskolába járnak. Persze 16 évesek, tehát nem 8-7 éves gyerekekről beszélünk, hanem kicsit tínédzserekről. De ezek a tínédzserek olyan problémákkal néznek szembe általában, amit bárki megmondaná, hogy ezt nem nekik kell megoldani. Tehát ott van elmentek az egész felnőtt bagázs, aki körbevesz őket, a professzorok, a groundkeeper, az összes felnőtt, aki ott van a boltokban, mindenhol, és konkrétan az egész ötlet azt mondja, hogy jaj, hát ők úgy el vannak nyomva Rookwood és bunyai által, viszont te jössz, és így százakat ölsz meg. Egyszerűen a történet próbálja komolyan venni magát, mint egy idézőjelben thriller, egy krimi, ahol egy átlagos embereket elnyomó maffia ellen föllép egy újonnan megjelent hős, aki a fiatalságát és találékonyságát használja fel arra, hogy harcoljon. Oké, de ez nem ez. Itt tehát az a bajom, hogy itt nem civilekről beszélünk. A varázslóknál egy civil az, aki azt mondja, hogy böff, és szétrobban egy ház. Ez egy átlagos civilük. Megértem, hogy Rookwood mondjuk jobb varázsló, mint egy közülük. Na jó, de nem mint 10. Egyszer bejön a 3 Ashwinder, hogy jöttünk védelmépényszerű, és így fölrobbantjuk őket. Nem kell megadabrázni őket, nem kell halálmágia, nem csak fölrobbantod őket. Jaj! A darabokban mit csinálnak? Harcolnak, meg riperózzák a haverokat, az Ashwinderek. Tehát az a rohadt nagy probléma a történettel, hogyha mindenki a világon Superman, akkor nem kell Superman ahhoz, hogy megmentse őket. Tehát, hogy... Ne tegyünk már úgy, mint hogyha az Ashwinderek a random pócserjeik, azok ilyen kibaszott elmentek a auroknak, akik ilyen terminátorok a harcban. Nem azok. Ezek random varázslók, akik azt mondták, hogy mi lenne, hogyha bűnöznénk. Hogy bűnöztök? Bemegyünk a sötét erdőbe és elkapjuk a figy-figy-fugy-furotyokat, amiket levadászunk és eladjuk őket, mert whatever. Tehát, hogy... Egyszerűen a történetvezetés, tehát nem illik össze a sztori azzal, akik vagyunk. Ennél egy sokkal gyermetegebb történet jobban illene a karakterhez. Jönnek, hogy gyermetek, de egy kicsit ilyen bugyutál, valami egyszerűen. Itt a történet ez a halál, pusztulás, végítélet. Tanuld meg az alahomórát! Ja! Ákára lenne szükségem, nem pedig varázspotra. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? A kriptonbolygó seggek nem volt olyan erre, mint Supermannek, mert piros volt a napjuk, ha visszaemlékszel. Ott mindenki egy nyonyi volt. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Ő nem akarja, hogy te találkozz vele. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must.
We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Senki nem zavar a sacrifice part. Sacrifice. Maybe convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Ja. Hol van a... Ez a questünk. Jaj, nem. Először, bocsánat, egy pillanat. Bemegyünk a hülye szobánkba. Befejezzük az idiótaságot. Szerintem amúgy Lodgok meg fog halni. Pedig Lodgogot szeretem. Ő egy olyan karakter, akit annyira megszerettem. Ő értetek jön, hogy próbálkozik a kis saját dolgaival, mindenki ellene van, a saját többi goblin haverja is utálja. Egyedül próbál jó fej lenni, mindenki... Lodgok legalább próbálkozik valamivel. Ezek a gyerekek, ezeket... Vízbe dobnám. Polip játszom velük a tóban. Jó, hol van az... Identifikál nekem ezt, légy szíves. Hello, bagoly! Nagyon jó. Kaptunk jobb cuccokat. Jó, nem, ezek nem érdekelnek. Azt mondja... Kesztyű van. Azt mondja... Oké. Van egy 98-as. Szuper. Faszontalanok. Komolyan, egy darab jobb cuccom van. Anyás szintű ez? 33-as. Nem, ott van. 2 jobb van. Nagyon jó. Reálisan néz ki. Ez az végre jó. És akkor ezt cseréld le, légy szíves. Erre. Ezt cseréld le, légy szíves. Nem erre, hanem... Erre. És a többi pedig, nem, ezt is cseréld le arra. Nem. Jó. Szuper. Nagyon jó. Boldog vagyok. Szuper. Elugrunk egy boltba eladni valahova. Azt mondja, ja igen, itt van, tudom, a varrószékben tudnám tovább tápolni a dolgaimat, de nagyon nem érdekel. Hol van itt boltos? Valahol kéne egy boltos. Jó, de. Utána elmegyünk Lodgokért. Megnézzük, hogy mi van vele. Örülnék, ha nem halna meg, azt valahogy tudnám értékelni. Ott van egy kentaur. Ajtó. Már valamiért úgy érzem, hogy mivel Lodgok az valamennyire normálisat tartom, ezért tudja, hogy oda fogja verni magát. Segítsen nekünk. Let's have a look, shall we? Yep. You won't be disappointed, I can promise you that. So nice of you to stop by. Tudom, egy igazi jó fej vagyok, rátszoltam 30 darab ruhát, egy hős vagyok. Ne foglalkozz vele, jó az úgy. Senkit nem érdekeltek. This place stinks of Senkit nem érdekeltek.
No sign of Lodgok out here. Must be inside already. Get away! Vannak meg ilyen baromságok. Nem akar velük harcolni. Look at the size of this Revelio. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to get out of that. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! No! Depulso! Revelio! This cart ought to get me deeper into the mine. Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Let me have it, Pa, will ya? That has to be the end up ahead. Are you familiar with the hamlet of Bayondale? It's south of the... Revelio. Doran wanted us to find is near there. Expelliarmus! Nem ez kell, hanem... Confringo! Ezt vagy meg kéne húzni. Accio! Incendio! I don't think you do. Your acrobatics will only postpone the inevitable. Nem baj, hogy próbálkozzak meg azzal, hogy rossz az inevitable legy. Expelliarmus! Confringo! I have come upon a difficult time, and I need a friend. Accio! Wingardium Leviosa! Amúgy azt valaki elmondaná, hogy ezek a levelek hogy találnak meg engem itt a Goblin bánya közepén, ahol éppen folyik a vér, killiter számra? Revelio! Ó, egy pár Moonstone. Ahogy ez nem egy... Hát egy 3-as lakat. Jó. Mindegy akkor. Confringo! No. Revelio! Most szegény goblinokat folyton kirabolom. Tehát, hogy így összeszívjuk a kis kincseiket, aztán folyton elhordom tőlük. Hogy menjek arra, de olyan, hogyha ezzel a lifttel mennék. Someone's here. Confringo! Defendo! Expelliarmus! Why
Incendio. Confringo. Ouch, nem figyeltem oda. Expelliarmus. Protego. Incendio. Leviosa. Put me down! Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombardo. Before you were Bombardo. Confringo. Leviosa. much deserved. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombardo. Leviosa. Protego. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Defender. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Lufindo. Confringo. Bombarda. Confringo. Defender. Bombarda. Incendio. Rebellion. Igen, a posta olyan, mint a vámhivatal, hogy mindig megtalál. Confringo. Revelio. Hol megy ez az? Elcsapott be. Okay. Jó. Cabalso. Accio. Revelio. Accio. Most jön. Az imént nem jött. Az imént ez itt volt egyáltalán? Na mindegy.
Revelio. Expelliarmus. What is it? Only the God doesn't cross paths with him. Enough of this. Expelliarmus. Incendio. I will make you. Confringo. Bombarda. Not quite. How nice. Levioso. Don't do try it, I beg you. I can do this for hours. Do what I can. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Tell you when I get down from here. Bombarda. Defendo. Accio. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Ranrock has fooled you all. To your demise. Revelio. Ranrock átvert titeket, és a vesztekbe küldött. Hát, én vagyok a vesztük. Amúgy ezek után, miután nem tudom, egy ilyen kisebb genocidiumot hajtottam végre a goblinokon, szerintem jogosan nem fognak minket szeretni. I'd better light these boilers if I want to go any further. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Revelio. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Incendio! Stop avoiding! Confringo! Bombarda! Assassinot dögöljem, mondom. Vagy a lelki végémet. Expelliarmus! Incendio! Bombarda! Confringo! Accio! Jól onnan. Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Defendo! Bombarda! Revelio! Confringo! Revelio! Confringo! De amúgy az is lehet, hogy Lodgok átver minket. Az egy 200-os per... hello, Ranrock! Verekszünk! That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me?
cannot be. All this time, you knew where it was. Are you all right? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! Ne a kedves goblinomat! Dolgokat ott hagyjuk, elfutunk a harc elől, azt tudom mi történik. Jó van akkor. Ennél nehezen mehetett volna rosszabb az egész. Lord Gok. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Ez volt a reakciónk. Szegény Lord Gok. Megölte a testvére. Now to get out of this blasted place. Most már megértem, miért akart vele ennyire beszélni. De azt én nem tudtam ki amúgy, ami oda lent van, nem? Én nem erre kell. Lényegtelen. Szóval Lord Gok meghalt. Azt hittem, hogy ez lesz, hogy egy normális karakternek tűnt. De legalább most már a bűnözők vezetője is elárulta a goblint. Megpróbálta ablakadabrázni. Jó, szuper. Azt mondja a quest. Kaptunk elméletileg questeket. Megyünk a kévhez. Mégpedig... Na. Hello. Csak hogyha flippendót használsz róla, akkor pörög a sírjában. Eljövünk a speckó Moonstone-ért. Hoppá, miért? Én vagyok egy idióta, tehát van seprűm. Jó, gondolom estig kell várnunk. Nem. Hello! Mi a helyzet, Poppy? I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is Ja, the cave, but it did seem... Nem, hogy megvédeni, nem próbáltuk megnézni, hogy biztos meghalt-e, megpróbálni Ranrockkal harcolni, semmit nem próbáltunk meg, tehát hogy így... A bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Kicsit ilyen meg volt. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Moonstone Garden. Hát akkor egy virágot keresek? Kétlem, de... Poppy-be tartottam, jó.
You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Confringo! Revelio. Nyolc aranyat beraktak erre és egy gombát, és azért lehetett ide bejönni. Confringo. Fender. Gombra. Expelliarmus. Incendio. What is going on with them? Expelliarmus. Yeah. Confringo. Revelio. Ja, valahol lennie kell egy ilyen pillangónak. Confringo. Revelio. Confringo. Depulso. Pont akkor... Gyere. Köszönöm, hogy jött és Lumos-oztál egyet, Poppy. Sőt. Expelliarmus. Depulso. Revelio. Ez mit csinált? Jaj, kijött ez ide. Értem. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Ahogy ez meg időre megy. Köszönöm. Ne kellett időre csinálni. Revelio. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Accio. Hát ez csodálatos. Hát de örülök, hogy végre találkoztam ezekkel a létformákkal. Hát wow! If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Mi a... Mindegy, biztos igazad van. Accio. Ja, az izé van megint a marhaság. Van ilyen, nem? Why am I not surprised? Revelio. First the Whoopers and now this. Valami olyan. Nem. De egy... Accio. Ez a hülye ajtós baromságot kell csinálni, azt mondja. Kell nekünk egy olyan, kell nekünk egy olyan. We need to find moths for those spinners. Köszönöm szépen az információt, teljesen igazad van. Tudom, hogy ezt kell csinálnunk. Mindent kinyitunk. Ki van nyitva, vagy neki van nyitva? Szuper, azt mondja. De... egy oly... És kettő van. Lumos. Oda. Revelio. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Mármint én.
Lumos. Lumos! Revelio. Wingardium Leviosa. Depulso. Lumos. Merlin, it's beautiful. De jönnél végre közt? Revelio. You did it! Confringo. Findo. Bombardo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Depulso. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Findo. Bombardo. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Én meg tovább kebicset. Nice. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Jó vagy? Nagyon szuszogsz. Revelio. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be... Confringo. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy Revelio. to see this many of them. Confringo. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Revelio. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Ja, hogy beszélünk kell, Jessupi. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. Aha. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Pillanat. Hát ez a moonstone az egy cucc, ami bevisz minket oda. Mi lenne, ha elpusztítanánk? Így kabum! Kabum-bum! Utána még tovább törnénk a darabokat, utána pedig a maradékot szétmorzsolnánk, és a port befaszolnánk a vízbe, hogy elvigyük őket valahova, hogy riperolhatatlan legyen. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Ja, persze. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it.
Szerencsére mindenki megérti, hogy mennyire fontos, hogy megvédjük azokat, akik nem tudjuk magunkat megvédeni, de senki nem segít benne nekem. Jó. The hell are you? Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? Akkor miért ritka? No one Nem minden hónapban van teli hold? We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. De akkor a nagymamád is poacher. Nem értem, mindegy. Oké. I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you... Ez, hogy megöltem a szület valamikor, ezt akarod mondani? So many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around. Always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Jaj, mert ez ami itt történik, ez nem kaotikus, nem veszélyes, itt kell fölnőni egy gyereknek. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. Jó gyors voltál. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour.
Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Aha. Agreed. I'm ready to leave if you are. Kis sétálás hang a háttérben. Jó, szerintem gyorsan el fogok szaladni mosdóba. Mielőtt nekiszok a következő questünknek, ami... ami esélyük a net is quest a következő adumsorban. Jó. Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Miért? Sebastian miért figyelj egy pöcs? Na egy pillanat, elszadok mosdóba, meg hozok magamnak énivalót, mindjárt jövök vissza, és folytatjuk. Remélem, addig nem fagy ki a játék.
Oké. Akkor folytassuk, ahol abba hagytuk. Megyünk Natival beszélni. What are you up to now? Beszélni akarok valakivel. Some days are more difficult than others. Okay. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. Okay. But this is not one of those times. Hát sajnálom, de... I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should Mi? still be here. And it's my fault that he isn't. Jó, nem. Nem a te hibád, legyünk már ezen It's not your túl. fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. Jó. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. Oké, de lassan arról beszélünk, hogy miért nem kinyíránk mindenkit. Tehát kezdünk egy kicsit Batmanből, átmenni Punisherbe. Ami nem gond, csak... Thank you for speaking with me. It was very helpful. Ez volt, ezért jöttem ide, hogy elmondd, hogy milyen szomi vagy. Helyes félre, de ott meg éppen valaki meg fog halni. Voltak van is súlya. World map. Isten, mi fog történni? Ominous is szeretem, ezért meg fog halni. Sebastian fogja megölni Adaba Kedabrával, hogy megmentse a testvérét. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Hát, ahogy ez kinéz, mi lenne, ha ott hagynánk bent? Berobbantanánk a katakombának a bejáratát. Elmegyünk a gecibe innen. Mit szólsz ehhez? I received your owl. Kérlek, ne halljon meg ebből a kettőből se egyik sem. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Igen, erről beszéltük, hogy megkattant. Biztos hozzá beszélt a relikvia és megőrítette. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Revelio! Erre ezt messze tettem, ugye? Igen.
Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Incendio! Expelliarmus! Confringo! Gombra! Defendo! Incendio! Confringo! A halálbűze. Sem értettem, hogy dobnak bűzt. Ja, végül verd van benne azért. Oké. Sebastian, szeretném megegyezni, hogy egy pöcs vagy. Te egy Ominus aggódik, érted? There weren't this many inferi before. And there's no sign of Sebastian. Bombarda! Defendo! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Defendo! Bombarda! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Defendo! Hold on a moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Revelio. Az amúgy nem gyenge, hogy azt fogja előadni ugye sztorinak, hogy a tisztavérű családok harcolnak egymással, ezért majd Black nem fogja szétverni az egész helyet. Szuper. How many inferi are there? Enough. Expelliarmus. Defendo. Bombarda. Revelio. Nem, megint itt vagytok. Confringo. Defendo. Confringo. Revelio. A végre visszajönnek a pókok is, hagy harcoljak velük egy jót. Hanem erre kell mennem, hanem erre kell mennem, erre? Confringo. Revelio. Mindegy. The inferi. Defendo. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombarda. Confringo.
Amúgy nem tudom, ezek az inférik miért olyan érdekesek, tehát hogy így, ezek sima zombik, amiket tűzzel lehet sebezni, hogy így... Jaj, bocsánat. Dobbanjál föl itt. Jaj, vagytok még? Jaj, jó. Összes halálszagát összeszedjük itt. Revelio. Legutóbb mit volt Sebastian? Accio. Revelio. Hány Sebastian? Hát... Itt nincs. Hát úgy érzem, hogy most itt nincs. Azt nem értem, let's make some friends, mastermind, így van. Nekromancia. Nem biztos amúgy, hogy nekromancia van. Azt nem értem, hogy... Hogyan tud volna... Tehát mondom, szerintem ez a spell, vagy az a cucc úgy működik, hogyha elég sacrifice-t ad, szó szerinti sacrifice-t, akkor megengedi, hogy egy idézőjelben ilyen ultimate heal-t nyomjál. Hello. Accio. Guardian Leviosa. There's Sebastian. Revelio. Confringo. Isn't this incredible? Incendio. Revelio. Annak boss fight szagordanak a helynek. Mi van, Sebastian? Sebastian, I told you. The relic is the answer. Nem. I've Mire? been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon. The relic. A Bobbyék mérgesek. You'll pay for this. Levioso! But co-op has gone too far! I'm ending this now! That's relic. Expelliarmus. Save Anne. Incendio. Confringo. Bombardo. Defendo. Áj! És Bombardo. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defendo. Bombardo. Confringo. én értem, hogy it has to be done. Au. Oké. Okay. Figyeljetek már, Inferni! Miért nem támadjátok meg őt? Jó, ide figyelj, Protego!
Ez, hogy now I gone too far, meg akarsz ölni, öreg? Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Confringo. Bombarda. You're supposed to defend us. I am protecting you, you foolish boy. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Bombarda. Defender. Nem baj, jól van. Confringo. Incendio. Defender. Bombarda. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Levioso. Potato. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Defender. Bombarda. Sorry, it had to be done. Azt mondja, yeah! Mr. Salo, stop! How dare you! No. Confringo. Defender. Accio. Incendio. Expelliarmus. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarda. Accio. Confringo. Incendio. Sorry, it had to be done. Expelliarmus. Confringo. Confringo! Bombarda. Defender. Levioso. Confringo. No, fuck. Confringo. Depulso. Incendio. Levioso. Now you've gone too far. Expelliarmus. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarda. Sorry, it had to be done. Confringo. Bombarda. Defender. Accio. Levioso. Incendio. Depulso. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. Sebastian semmit nem csinált, eddig a földön feküdt. Let her suffer. Kakabla! Hogy mi a faszom történt? Hogy elnézést? Azt neki miért van lá? Neki miért van láng szóró? Én egy kis szarfostok, ezt meg azt mondja, hogy flamberbe férsz. Hát azt... Azon semmi nem segít, apa. Mi a faszom történt? Mi történt itt? Sebastian, mi a bajod? Mi a fasz bajod van neked?
man. What have you done? What have you done? Yes! Fuck you! Mi történt itt? I must get out of here! Hadd kapjuk már el! I can't let him leave. Revelio. Levioso. Nem tudom megállítani. Wait. Ja, átmegy rajta. Bocs, Sebastian, te mész az Azkabanba a picsába. Lehet, hogy ez itt a szart. Hülyeséget, bazzeg. A karakter meg végignézi, meg minden. Stop, Sebastian. Hold on. Megölted a nagybátyádat. Miért? Nem tudom, Göt, de fú. De fú. Ez a mondatom erre, ami itt történt. What is it? Menjél a pöribe! Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. Na jó, egy pillanatra eltűnök, mert lefejem az asztalt. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Nem alright! Nem! Játék, könyörgöm, hagyj hozzak egy döntést! És emlékszem, hogy Evans volt az, aki a leges legelején ennek a történetnek azt mondta, hogy igazából Sebastian sokkal jobb arc. Sebastian egy fasz! Én Göt nem tanulom meg. Én nem tudom, hagyjál békén, de miért tanulja meg a halálos láncot? Föl tudom robbantani az embereket. Göt, tehát még egyszer, nem értem, hogy a varázslók világában az, hogy van a halálos mágia. Oké, azért, mert nincsen védelem. Ha nem találnak el vele, az lenne a védelem. Ami amúgy a legtöbb spellre működik. Jó, nincsen olyan specifikus védelem, hogy protégó, meg pöcsömkarika, de az egész egy hülyeség. Nekem nem mondom azt, hogy a konflinkó, ami fölrobbant és kigyújt, az aztán annyival humánusabb, mint az, hogy meghaltál. Tehát, hogy majd azt mondod, hogy a lángszórót azért tiltották be, mert sokkal humánusabb volt vele, mint fejbe lőni valakit. Na, ezt már egyszer kirantoltam, nem fogom még egyszer elkezdeni. Baromság. Egy büdös, vagy baromság. Mindegy. Itt nem arról van szó, hogy humánus volt, amit csinált, vagy nem, az, hogy mi a pöcsömért ölte meg a nagybátyját. Megértem, hogy Solomon az nem akarta az izét csinálni, az ilyen hülyeségeit. Oké, én megértem. De elméletileg ő mindent megpróbált, amit ő maga ismert. Utána ment mindennek, elvitte a jövőt, azt mondták, hogy nem tudják. És nem az volt, hogy szavazták, hogy figyelj, Sebastian, várjál addig, üljél a picsádon, ameddig beszélek a keeperökkel, ameddig időt szánok erre, hanem az volt, hogy oké, akkor ezt fogom csinálni. És nem tudom, hogy ebbe be lehet nyúlni, hogyha nem csinálom a főszálát, akkor vajon, ha a keeperökkel ülök, akkor tudok neki segíteni, de nem tudom. Nem tudom, hogy hogyan lokkolódnak ezek a dolgok. Mindegy. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. Igen, csak ezt kell neked elmondani.
Azt nem úgy, hogy valaki megzavarodott. Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Miért elküldtem egy levelet? Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Nem, egy fasság. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Mindenképpen, a szükség van. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and Tudom, hogy hol van. whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Nem szeretnék, mert nem bízok benned. Megmondom őszintén, jelen pillanatban két darab emberben bízok. Na jó, legyen 3. Az egyik az Ominous, a Lodgok, de ő halott, és Pennyben bízok. Meg N-ben, de N-nál nem sokat beszéltem. Ennyi. Az simán lehet. Az simán lehet, Göt. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. Be kell őket zsákolnom. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Mi voltál itt? Na mindegy, nem fontos. Direkt csinálom. Ó, 1200 méter. Persze, tudod, ki fogod sétálni? Az, akinek nincsen teleportja mindenhová. Lehet, Göt. Amúgy meg, érted, 2K-ba megy a játék, 3000 képkocka, mennyi lassan már 4 óra alatt, az nem sok semmi. Oh, here's a pleasant surprise. Kérlek, ne játsszuk már ezt, haladjunk tovább. Itt melyik az a béka. Jó. This place has seen better days. Igen.
This must be the place. Hol oda? Vagy haladjak. Expelliarmus! Confringo! Revelio! Confringo! Revelio! Az utolsó. Plant. Nagyon jó. Confringo! That's that. Settled. Nem is tudom, beszélgettem Discordon az emberekkel a Merlin puzzle-ökről, és azon röhögtünk, hogy mindig benne van Merlin minden szó, és tudok ezek a Merlin trial-ök, és ugye... Very well, Lord of the Shore. Show yourself. És ugye Merlin imádott puzzle-öket csinálni, csak nem volt jó benne. Hello, Bobby. Mizu Bobby. Ez mi volt ez a mozgás? Húha, problémák vannak az animációddal. Confringo! Gombra! Most már mérges vagy mi van? Ja. Ja. Ha? Oké, nem, valamilyen nem tetszik a dorzsót a játéknak nagyon. I need your help, friend. Most vertem bucira.
poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Bring that! Rookwood, don't go down easy. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. I should investigate. I should investigate. Whether you like it or not. You're gonna regret coming here. Time for you all to clear out. You. Where's that goblin hell, you little thief? Így is el tudom, hogy ilyen rommá verem, utána meg letérdelek elé, hogy figyelj, megvertelek, akkor a gépot inkább letérdelek. Értem, hogy itt meg kell állnunk ebben. Kérlek, állj meg! Eltettem zsebre egy... Geniális. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you need to protect. Thank you, Professor Bakar. Biztos, hogy egy büdös választ nem fogok kapni. Még több kérdésem lesz, de választ? Azt tudja, hogy nem fogsz adni. Ennyi volt a próba? Jó, oké. Hogy hős vagyok. Megoldtam a dolgokat. Amúgy tetszik, hogy egy hatalmas szobrot csináltam magról, ami oda sír. Tehát, hogy így nem egy ilyen kis valami van, hanem ez a szobor sír. Ha mindegy. Tudnám, hogy ilyenkor mit csinálunk. Okay. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Mr. Morgan?
Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Tehát tulajdonképpen akkor nem csak egy érzelmet lopott el, hanem mindent elvitt. I need you to return to your common room, all right? Büdös szót nem szól a gyerek. Amúgy tetszik ez az ilyen nagyon evil dolog, ami itt van. És vigyorog. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? De nem látta az apját azóta, vagy mi van? He won't suffer any longer. Not my father. Hát ez biztos alapvetően, hogyha megölsz még itt, nem fogok szenvedni. No one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Egy pisztoly. Bum. Ja. She's alive. Oké. Szóval rájöttünk arra, hogy a spell, amit használt, az tulajdonképpen egy zombit csinált az apjából. Egy lobotomizált vackot. Szóval meg tudom érteni, hogy miért gondolják azt, hogy ezt nem kéne használni. Igen, Space, tulajdonképpen ameddig tudsz mentálisan koncentrálni, addig szinte bármilyen spellt meg tudsz csinálni. Ameddig tudod, hogy mit csinálsz, tehát hogy kicsit olyan, hogy nincsen mana limited. Inkább csak a pontos tudást, hogy olyan hoz létre a spellt. Where you fought Isadora, is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. Van egy darab ötletem, But the figyeljetek. repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives.
So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Akkor mi ezt akarunk a kulcsa? Craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised, as I am sure he will tell you. This wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Elmondom, mi a tervem. Figyeljetek. Van egy 10/10 IQ, vagy 200-as IQ-s gondolat. Szóval elkapjuk Ranrockot, lebutítjuk. Rábaszunk egy irányítás spellt, azzal bestatjuk ebbe a szarba, ő átvesz az egész erőt, vagy kinyírjuk. És ennyi. Az erőt kitakarítottuk, Ranrock halott, és win. Ennyi. De ezek is. Érted? Ott lett volt az agyhalott apja, behozzák, ott van bent az édesed fog, meg... Puff, kész. Ennyi, done. Nem kell vele szarakodni, meg... Nyeh. Mindegy, vegyünk Ollivanderhez. De nyugodtan trollkodhat, semmi baj nincsen vele. Én mindenre kihívom. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Meet me in the forbidden Rolandkoztak, szerintem nem. Amiket őszintén, tehát hogyha most azt nézem, amit eddig csinálhattam, akkor konkrétan a játék elég limitálja dolgokat. Sebastiánt nem tudod megállítani. Konkrétan, ha nem progresszálod a questjét, akkor nem történik Sebastiánnal semmi. De mondod neki, hogy figyelj, ne csináld, csinálja. Tehát konkrétan a ráhatásod a történetre nem túlságosan nagy. Tehát így a játék azért nem viszi túlzásba a lehetőségeidet. And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. Köszönöm! Énket is tudok nyomni. Good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Szóval, alapvetően az, hogy lineáris a történet, az nem egy nagy probléma. Mert idézőjelesen döntést hoztam. Ha Sebastiánt nem csinálom a questlányát,
amikor én azt mondom, hogy álljon meg, és az a karakterem mondja ezt, hanem én, mint a játékos, az, hogy oké, nem visszük tovább, akkor szerintem nem folytatódott volna. Azt hiszem, hogy nem folytatódott volna. Nem tudom. Tehát lehetséges, hogy nem progresszelek personal sztorikat, azok idézőjelben megfagynak, és ezzel megállítom azt, ami most történt. Ennyi. Kenta úr, igen. Igen? Igen. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. Amúgy meg az, hogy nincsen érzelmi mélysége a karaktereknek, szerintem van. A legtöbbjüknek van. Én így érzem. Mármint Sebastian, érted, a szüleit elvesztette, a testvére az egyedüli, aki bármennyi örömet adott neki az életében, majd ezek után konkrétan ugye a testvét megtámadtak a goblok, akik ugye rosszat tesznek, a barátja, aki alapvetően kiderült, hogy ugye ilyen szörnyű mágiákat ismer, meg hogy neki mi a háttérsztoria, ugye Olivernek, utána úgy hiszi, hogy találhat egy megoldást, az egész egyfajta ilyen átokként vezeti végig, majd az artefaktum, amiben azt hiszi, hogy meg tudja menteni a testvét, és ezért harcolt, szenvedett, egy csomó mindent csinált, ugye megkínzott téged is idézőjelben. Annak az a vége, hogy hát, ja, amúgy destroy artifact. Én értem, tehát nem csak neki, minden karakternek értem az érzelmi mélységét, és persze benne van az, hogy egy csomó mindenre azt mondom, hogy nem értem, hogy miért csinálják, de lehet azt mondani, hogy ezek alapvetően gyerekek. És nem tudom, hogy én hogy viselkednék az ő helyükben ugyanilyen helyzetben. Van egy csomó minden más történetben, ami egy kicsit zavaró, de alapvetően szerintem a karaktereknek megvan a saját mélysége. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Figyelj, én úgy érzem, hogy Sebastian mérges volt, amikor mérgesnek kellett lennie, szomorú volt, amikor... Én nem érzem azt, hogy a legtöbb karakterrel, úgymond én azt mondanám, hogy olyan gondom van érzelmi szempontból. Kicsit talán Nettie az, aki ilyen fura, hogy jaj, megyünk, harcolunk a rosszak ellen, elvesztettem valakit, megyünk, harcolunk ellen, valaki annyira hiányzik. Neki van ilyen érzelmi ingadozása, amire bármit lehet mondani, hogy nem dolgozta föl még a traumát, még mindig PTSD-je van attól, hogy a saját apát látta meghalni. Tehát erre egy csomó mindent rá lehet mondani. Alapvetően, Sebastian, értem, amit mondasz. You saw what happened. I never wanted to... I know. Bocs! És mit mondtam? How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Watch out! It to me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Oké. Szóval... Sebastian ott áll a nagybátyja holtteste fönt egy pisztollyal, akit lelőtt, miután először leütötte, és már vége volt a harcnak. És azt mondja, hogy én nem akartam ezt tenni! Hogy sült el a fegyver, és célzott rá, és lőtte el magát? Hogy történhetett ez? Nem akarom senkit sem megbántani, de mi a pénk van? De valami ismerd el, hogy bassz meg, egy gyilkos vagy. Fogadd, és azt mondod, hogy én sem segíteni akartam. Hát amúgy nem tudom, hogy Voldemort tehet róla, nem tudom, hogy ki az, de ő a hibás. Baszki! Tudom, mit beszél Cominusszal, de szerintem azt mondja, hogy mész a pöribe. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Hát mész börtönbe. Oh, Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice.
Szóval... Köszönöm, játék, hogy ezt a 2 döntést felajánlod nekem. Nagyon tetszik. Szóval... Amiről semmi nem derül ki, vagy csak én nem olvastam el a lore-t. Hogy az artefakt milyen hatással volt Sebastian elméjére. Erről semmit nem tudunk. Az, hogy honnan a picsából tudja a halálos curse-öt, azt tudjuk. Hogy így, annyira sok kérdésem van. Az a baj, konkrétan az a problémám, hogy alapvetően jót akart. Ez egy dolog. Ezt szerintem sokan megértik, persze. Viszont egy idő után konkrétan nem érdekelte az, hogy mi történik. Nem érdekelte az, hogy kiknek árt, kiket bánt, kiket csinál. Cica! Cica segítség. Cica. Most légy szíves. Ezt elviszem minél távolabb, hogy kattints valamit, akkor lefejlem az asztalt. Szóval összességében én megértem, hogy mi történt, megértem, hogy mi ment keresztül Sebastian, csak segíteni akart, de egy idő után egyszerűen nem érdekelte, hogy mi történik. Egyszerűen leszarta azt, hogy Ominous mit mond, leszarta, hogy N mit mond, leszarta, hogy mi mit mondunk. Úgy volt vele, hogy ő most megy, azt megcsinálja. Legalább nem időre kell dönteni, ja persze. Nem foglalkozz az USB hanggal. Az USB hang az... A maska csak segít. Ennyi. Cica csak dolgozik. A cica az azért van itt, hogy segítsen nekünk. Foglalkozz a cicával, minden jól van. Marcelin, az a streamerek? Ufi, ne feküdj rá a streamerdekre, mert elnyomkodod a screent. Töki. Aj te. Szavazzunk egyet. Jó, tudjátok mit? Szavazzunk egyet. Nyomjunk egy szavazást. Most akkor befejezted a streamet. Hát neki időt a streamerdeknek, mert az piszkálta meg amúgy a monitor alatt. Annak húzta ki az USB-jét, meg annak dörgölőzött neki. És lefejelte a kis gombot meg. Macska. Nem tudjuk ki a boss. Mindig a cica a boss. Én azt mondanám, hogy én Sebastiánt bebasznám a börtönbe. Can't do cat things, teljesen így van. Tehát egyszerűen túl messzire ment. Tehát azon a szinten vagyunk, ahol ő oda jutott, hogy a cél szentesíti az eszközt, és mindegy, hogy mi az. És szerintem, ha most nem állítjuk meg, akkor ez rosszabb lesz. Can't do cat things, így van. Bazony. Mert egy kis pufitak fej. Ahogy van a kis kerek fejébe, itt van. Na mi van veled, pufi? Került a fülecskédet megtisztogatnod? Igen, sikerült. Hát te egy nagyon ügyes cica vagy. Most már nem kocsmós a fülünk. Én azért mondanám azt, hogy ez az a pont, amikor meg kell állítani Sebastiánt, mert még most meg lehet ugye állítani, az én véleményem szerint, hogy az áldozatok száma nem végtelenül nagy. Ennyi. Én értem, Evans. De, tehát érted? Van az a pont, amikor szerintem valaki menthető. Szerintem ő ezen túl van. Tehát jelen pillanatban nem az volt, hogy megbánás, úristen mit tettem, nem akartam ezt tenni, hogy jutottam el idáig, mi történt, mi okozta ezt, nem. Én csak jót akartam, én segíteni akartam, ennek meg kell értenie, ennek kell lennem, én vagyok a jó, a nagybátyám, akit megöltem, az mindig gonosz volt, én vagyok a jó. Nem.
Nem. Ez Evans az emberség teljes hiánya. Tehát nem az van, hogy megbánja a bűnt, hanem racionalizálja. Ó, hát mindez csak azért történt, mert én jót akartam. Báduburi, mi senkit nem nyomtunk egyetlen egy tiltott varázslatot sem. Mi csak fölrobbantottuk őket, ami a varázslatok világában egy humánus halál. Jó, akkor... We don't have a choice. You're right. You were right the entire time. I wish I hadn't been. If we do this, we may never see Sebastian again. I realize that, but it's the right thing to do. He killed his uncle. We've tried to justify his actions every step of the way, but this has gone too far. It has to stop. Very well. Leave it to me. I'll tell the headmaster. Farewell for now. I shall be in touch. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Mondjak ezt. Oh. Oké. Ez nem tudok mit csinálni, Evans. Jaj, menj már innen a tökömbe, haszontalan kutya. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? Nem. It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, Revelio. to guide us. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Stumble upon this place, Not at all. we shall be long gone. Then again, what time awaits your arrival? Do you have the Moonstone with you? We do. Expelliarmus! It's as Incendio. what happens next. Confringo! Defender! Bombarda! What are these pillars here? A safeguard, I see. Confringo! Revelio. As for how to go about Defender! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Defender! Bombarda! Confringo! Defender! Bombarda! Revelio! Accio.
Aha, ez hogy mit szeretnél. Meg kell világítanom a napot itt. Erre világítasz. Nem csak a napon külön színe ezeknek az utcoknak. Oh. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Ne vidd már tovább, csak tedd oda vissza. Ja. Revelio. Aha. Ja, mert abban van olyan izé... az kell nekünk ott bent. Rossz kulcsra nyomtam rá. Ebben van ilyen kis kerek izé. That did it! Look, Doran, a doorway! I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. A pókokat azért nem védjük, meg akarnak enni engem. Nem akarom megenni őket, de ők igen. Amúgy meg Evans, ez egy olyan dolog, hogy nem lesz ott az endcount színen, hogyha ez van, nem érdekel. Teljes őszintén megmondom neked, szerintem eljutunk arra a pontra, ahol mi folyamatosan próbáltunk neki segíteni, mindent megtettünk azért, hogy hozzáférjen azokhoz a lehetőségekhez. Mellette álltunk, de egyszerűen, nem. Szerintem egyszerűen elvesztette magát, és nem tudom, hogy miért. The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Tehát konkrétan csak levertük volna a nagybátyját, azt mondom, hogy oké. De az, hogy megölte... Nem. Expelliarmus. Capulso. Confringo. Revelio. Lumos. Lumos. Confringo. Lumos. Lumos. Revelio. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Revelio. Your Gran would love it here. She would. I can't wait to Lumos. tell her all about it. Lumos. Confringo. Revelio. És abszolút megértem azt, hogy te nem így látod. Oké. Ez, hogy ez... Ennyi. Incendio.
Meg kell nekem ott chill kell. Incendio! Glacier! Ezt akartam, nem ezt akartam, nem. Ez kell, innen meg... Levioso! Revelio! Lumos! Lumos! Accio! Incendio! Repulsor! Accio! Guardium Leviosa! Leviosa! Bobby, te nem akarsz nekem segíteni? Nem, értem. Revelio! Accio! Guardium... Accio! Guardium Leviosa! Incendio! Glacier! Of course! Revelio! How clever! Look at this place. Ne tegyél úgy, tudtad volna, Poppy, ne tegyél úgy. You're despicable! The lot of you! What was that? Not going, that's for certain. Stop right there! Expelliarmus! What's that? Incendio! Leviosa! This is Fringo! Bombarda! Defendo! No! You may want to. Confringo! Protego! Don't you people have anything better? Leviosa! Expelliarmus! Incendio! Bombarda! Right. Shall we? Accio! I'll make mulch of you. Incendio! Back in the ground here. Miserable weed. Bombarda! You haven't got a prayer. And I haven't even had Fringo! Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Incendio! Leviosa! Confringo! Defendo! Bombarda! Confringo!
Incendio. Compulsor. Expelliarmus. Don't think I won't fight till the end. Defender. Confringo. Bombarda. You won't escape again, cowards. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped. Revelio. It's too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. Igen, és? De mi a baj? Talán megöltük őket, tehát hogy így, igen, idehoztuk őket, aztán meg kicsináltuk őket, tökéletes. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Aha. Ja, hát figyelj, ez ilyen, tehát így tömegmészároljuk az embereket halomra. Azért mondom, hogy csak mi ugye nem használjuk a tiltott halálos mágiát. Mi csak simán fölrobbantjuk őket, meg darabokra vágjuk. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... Omelette time. I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Marceli, most segítesz a tojásokat megtalálni te is? Van vagy pufi macska? Mizu? Te farkintja? Ki a farkintja? Hogy néztek ki, kérlem, mik ezek? They're lovely. Ezek ilyen sipítozó sárga pigyulák. They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. Csicsergő citrom. Did what the poachers would never have. Remember that. Van egy ilyen tenyérnyi sárga műtyink. You both fought bravely today. Allow Yeah, us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Sniffles. Azok nyomják a sunbathing-et, azok alszanak. Jó van, te ide kint vagy? Nem tele léptél. Oké. Okay. Kell sétáljak? Sétálunk. Van veled püfitök fej? Pacsiznál? Nem unatkozol. Jaj, te szegény cicsa. Én vagyok a maszkos. Én vagyok a csodamaszkos. Azt mondja, quest. Mindenki végre befejezte? Mindenki befejezte. Craft Keepers van, nagyon jó. Ó, basszus. Jó. Na. Nem tudom.
Nem tudom, mennyi van még hátra, de nem tudok kérni. Megvan a vant, megjutott olyan Renrock. Valószínűleg még a Rockwooddal kell majd valamit csinálni, majd valamikor. I hope he can help me craft the keeper's wand. Ja. Oh, tessék, begin. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. Tényleg a maszkos amúgy vonatkozta. I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. Ez nem igaz. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. Ó, ez pusztítva. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? A macska persze itt van segíteni, tehát boss fight jön. Légy szíves, ne szereld meg az egelemet. Is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Hát ő átkozta meg Ent. Protego! Shrine! Exploso! Incendio! Leviosa! A lamb to the incendio! Incendio! Don't go down easy! Leviosa! Incendio! That's mine! You will not survive this fight!
Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Bombardo. Expulso. Leviosa. Expelliarmus. What? Incendio. Confringo. Bombarda. Defendo. How delightful. Expulso. What? Such agility. No! Confringo. Bombarda. What have you done? Defendo. Son, electricity. Expulso! Confringo. Quite conductive, aren't we? Expelliarmus. Now you've gone too far. Look what you've done. You'll pay for it. This has been first. Might want to look up. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombarda. Defendo. Stop that right now. Expelliarmus. Give it back. Incendio. Should have joined me. Revelio. Mi a Rockwood? Verekszünk végre? Expelliarmus. Confringo. Just wait till I come down. Incendio. Expelliarmus. Is that all? Levioso. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Defendo. Confringo. I'm just warming up. Expelliarmus. Allow me to... Incendio. Levioso. Expelliarmus. My wand! Incendio. Confringo! Levioso. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Look what you've done! Incendio. Levioso. I'll stop this buffoonery. Confringo. Bombarda. Accio. Incendio. Expelliarmus. I regret that. You'll regret this for the rest of your life. Levioso. What are you doing? Incendio. Expelliarmus. Disarm my wand. Confringo. Confringo. Bombarda. Let's see what you make of my interview. Levioso. I shall kill you for this! Expelliarmus. Incendio. Confringo. Bombarda. Defendo. Coward. Accio. Confringo. Protego. Incendio. Rohadja meg az Incendiódat, karasz! Expelliarmus. Incendio. Defendo. Bombarda. Confringo. That is mine! Confringo. Ow. Just the beginning. Confringo. Defendo. Bombarda. This has become personal. Accio. Confringo. No more happy days for you.
De az mire levioszóztál el, apa? Rohadt incendiódat már, te nyomorult ez a stalker, rém rehed, ha irritáló. Halljál meg, Rockwood! Rockwoodot lootán robbantottam. Revelio. Volt nála 10 arany. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Ja, Rockwoodot robbantottuk. Revelio. Revelio. Ja. Kazador, ez tehát nem az a kérdés, hogy a varázsló öle, hanem hogy hogyan öl. Ugye azért elméletileg az adalkezabra azért egy végtelenül brutális dolog, mert amikor harcolsz valakivel, akkor ahhoz, hogy ezt elkasztold, elméletileg nem egyszerűen csak a halált kell akarnod, hanem egy olyan, aki akarnád fakítani a valóságból. Tehát egy ilyen igazi gyűlölet kell hozzá, egy olyan dű, harag és pusztítási vágy, aminek a puszta létezése magában egy gonoszságot jelez. Míg egy sima bombarda az egy ilyen, jaj, felrobbantasz valakit, nincsen jól. Tehát így van elmagyarázva, hogy ugye a tiltott mágiákat, mint például ugye a Crucio, az Imperio, vagy mi a másik a neve, meg az Adalkedabrát, azt csak akkor tudod elkasztolni, ha te valóban egy ilyen gonosz dolgot akarsz tenni. Ugye a Cruciót, és hogy te meg akarod kínozni azt, akire nyomod, hogy ő szenvedjen. Az, hogy kigyújtod, az ilyen, meh. Hát csak kigyújtottam, meg ki akartam gyújtani. Ez elmetek a lore. Az, hogy mennyire értünk ezzel egyet, erről hosszúakig lehet beszélgetni. Szerintem egy kicsit vicces, hogy azt mondjuk, hogy persze,
Hogy a fenébe, ne, jaj, milyen gonosz vagy, ha megölsz valakit, de hát fölgyújtod, ja. Hát ezek azt meg lehet gyógyítani. Nem. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great... Persze, most megöltem valakit. Szeretnek. I'm ready for what's next. All right then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that Zaan, Niamh, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret. Miért nem pusztít? Állj! You have the wand. Kérdés! Miért nem tudom elpusztítani? Hello? Our legacy in your hands. Miért nem pusztíthatom el? Senki nem válaszol rá, mindegy. That must be the way to the repository. Láttam, hogy mondani akartál valamit, Fig? Nem láttam. Bocs, nem hallottam. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Megjöttek Hendrok bunyjai. Let's go. Amúgy az képest, hogy milyen idős, hogy eléggé jól tudsz futni. He cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. We must be getting closer. Renrock Expelliarmus. will be pleased with our spells glance off of me. Levioso. Expelliarmus. Let's get this more. Levioso. Expelliarmus.
drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Another troll. Professors. Expelliarmus. Confringo. Az még egy kő. Revelio. Nem derend, arra kell tovább menni, mindjárt megyünk. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Revelio. Listen, more goblins up ahead. Fools of a feather. I will make you. Why don't you come up here and fight me? Expelliarmus. Put me down. You're acrobatic. Number up. One less human to worry about. You're making this too easy. These tunnels haven't brought us much luck so far. Revelio. Goblinoknak se volt túl sok szerencséjük eddig. We're getting closer, Professor. That way. Most ott voltak 5-en, 6-an, 7-en, 8-an. Ez nem sok, ez vannak, hogy 10-en.
goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. We shall make quick work of them! They got this. Persze, ha nem találják el őket, akkor jó, hogy got this van. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor. Slotty. Thank you, Professor. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Expelliarmus! Over here! Incendio! Now, Professor, big aren't you going to need some of the rest of us? We couldn't be happy. Rather unwise coming back this way. Incendio! Expelliarmus! Incendio! Bye! De ne mozogjunk! Nehogy véletlenül odébb menjünk, hát ha nem találják el, és mi a terv? Befutott a nyugdíjas klub. Most két ilyen tökkel kell megharcoljak? Amúgy jó lenne, ha egyszer a védelem nem engem szopatna, hanem az ellenséget kivételesítve védeniük kéne elméletileg. Vigyétek elő a vandot, srácok. Vand! Ne, a Renrock ellen menjetek, nem kell eltenni a kardot. Hát jó.
we made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. Igen, egy death flag-et elmondtam. És te hogy jöttél ide? A két kinti úrral mi történt? A többi mindegy. Hello, Ranrock, hogy vagy? De te, oké, akkor figyelj, tér a kör, minden mágia, ami benne van, az enyém. Húzzon a gecibe. A feleségnek, igen. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Ne, igazából nem. Vagyis de. Self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Ranrock, jól vagy? Nem tudom, hogy... a Diablo 4-jel játszott, nem is tudtam. De legalább megmondott azt, hogy tartom titokban, nem tudom, megsemmisítjük. Hát Professzor Fig is meghalt. Ranrock, jól vagy? It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Those traces of magic are somehow protected from damage. Ah, igen. Ó, hogy az föl... Aha, oké. Érényen és belmentem. Ez is játék.
I'll rid you of it! Come closer, young creature! You can't stop me! Don't like that very much, do you? Forever, Ranrock. There's nowhere to give up now. Might be sure you'll get this way. Let me go. Ja, hogy mertem. Az a terv alapvetően. You'll never let the power
És az egész Hogwarts beszakad az épület alá. Hát... Hát nem akarok skippelni. Nem tudom mi a tervünk amúgy, hogy mit csinálunk. Oké, az egy küldarab rendben van. You need to contain it. Nem tudom milyen spelt nyomunk. You are stronger than you know. Hát nem volt szükség a Goblin Silverre. Vagy most a Goblin Silvert teremtettem, vagy mi történt? Professor. Miriam. Professzor odaverte magát. Ja. Amúgy annak örülök. Miriam Pillanat. would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in capable hands. Ezzel nem értek egyet, de elfogadom. Nem vagyok biztos benne, hogy az én kezemben van a legjobb helyen, több százakat öltem meg, de figyelj ide, megpróbálom. Ja. És... Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts.
And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most... Even az igazságos, hogy Black tudta, hogy ki halt meg. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, Black kicsit tockos le, bassz, and köznyit vagy. bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Nem akarok beszélni, de ugye a többi professzor meg én is sok mindent csináltunk. Nem azért, hogy bosszogassak bárkit, de azért ők is lejöttek harcolni. Blacket nem nagyon láttam. Igen, meghalt itt a előpont a Gryffindornek, azaz. Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him. He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as well. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me. As we discussed, I spoke with Black. Sebastian's with the headmaster now, but perhaps there's a way to get word to him. When I find out, I'll send an owl. Okay, ending. I go away. Igen, amúgy. Yes, congratulations, you completed the story of Hogwarts Legacy and ended the school. Oké, szóval alapvetően ez a Hogwarts Legacy-nek a vége, ahogy én látom. Innentől kezdve nincsenek main questek, csak igazából a többieknek van ugyebár a sztoriának a befejezése. Nem ez még nem a vége. Mi? Ez még nem a vége? Ez komolyan nem a vége, Evans? Most ez egy teljesen komoly kérdés.
Igen, ott van, Tartu Professzor Víz, ott van a main quest. Jó, akkor elkezdtem volna mondani, de nem így van, szóval akkor megyünk a world mapre és befejezzük a side story-kat. És az hanyas szint az Evans 20. Incendio. Mondom, tab 3 közt. Are you ready to finish Harlow? Igen. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. That's not how ambushes work. Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Begin. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were Ezek a bakjok, ezek mindenhova mennek. by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. You should look around. Fallible children, walk right into us. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expulso. Petrificus totalis. Confringo. Incendio. Bombardo. Confringo. You're embarrassing. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Are you even Leviosa. Expelliarmus. trying, little girl? Confringo. Accio. Petrificus Bombardo. Defendo. Great mistake. Incendio. So close. What do you think? People in this way. Nice one. They got what they deserve. Nem jöttek még meg valakik? Siona in it, and her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Expelliarmus. Incendio. Ouchies. This will not end in your favor. Confringo. Defendo. Bombardo. Come now, you can do better than that.
Benyomtam egy gombot, játék! Hello! És csak... Ezzel nem véd a pajzs elméletileg. Confringo, defender, bombarder. Depulso. Expelliarmus. Accio. Confringo, defender. Bombarder. Expelliarmus. You fight like a muggle. Confringo. Bombarder. Expulso. You're not even trying. Expulso. Incendio. Expelliarmus. Fight like a muggle. This will not end in your face. Expelliarmus. Maradj már csöndben, a Petricus Totáliszod, de hát komolyan mondom, az Isten áldjon már, ezt kiabál, mint egy bolond. Igen, valóban Petricus Totális, tényleg? Ez egy masszív prolongis, éppen te kapsz ki. Confringo. You fight like a muggle. Bombarder. Expelliarmus. Trying. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarder. Incendio. Come now, give it the bad. Expelliarmus. Defender. Bombarder. Confringo. Expelliarmus. A shame. Depulso. Such potential go to waste. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Defender. Bombarder. Jaj, basszak, hát nem figyeltem oda, hát éppen halálsugár van. Mikor sérültél meg? Ez csak fájni fog neki. Ez az... Jó, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy segítettél, a rendőrség megérkezett. Oké. Tehát, hogyha miközben elkezd varázsolni, kiütöd a kezéből a vandot, akkor megvan oldva a probléma, és nem kell gazellával változva leszedned a sérülést. Hol vagyunk? Are you sure you are up for a visitor? Yes, mother. I feel fine, and it will do me good to see my Lumos. friends. Very well, but do not overdo it, Natsai. I know, mother. Most nem azért, tudom, hogy én vagyok hülye, de a Crucio az elméletileg brutális fájdalmat okoz. Tehát, hogy így nagyon fáj, ennyi. És elméletileg, nem mindegy. Hagyj beszélgessek el, miért vagy lószékben, mindegy. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling?
Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault. Igen, igaz, nem beszélgetünk erről. No, do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. I made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today. Fú, az egyik karakterünknek van karakterprogressze. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a match, hasn't it? Mindjárt igaz, játéknak pufi, nem kiabálunk ám. Hát csak fél óra van, és utána vége a streamnek. But we have done it. Vagy ameddig be nem fejezem ezt a gémet. Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Rookwood halott. Everything is safer now because of us. Megöltem. Thank you, így pont belebasztam a padlóba. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Rengeteg mindenkit öltünk meg közösen. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Király. Jó. Kaptam egy talent pontot. Ez nagyon fontos. Rooms of Requirement. Valomság. Spells. Hülyeség. Dark Arts. Mi van itt? Flippendo. Valomság. Találsz. Kevésbé veszek minket észre. Jobban a progress részből kimaradt. A progress rész már mint ő. Pontból nem úgy. Ahogy meg cég. Hát, de azzal nincsen baj. Jó, akkor már csak 4 darab quest van, hát hogy valóban... In the Shadow of Friendship. Ominusszal még beszélnünk kell. És kiderül, hogy megszökött. Sebastian megszökött. És goblin holttestek halmait hagyja maga után. És inferniseket küld be a goblinok ellen. Ez fog történni. Nagyon jó lesz, már várom. Csövi! I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. Nem tudom miért, de oké. I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. Egy kis gyilkolás még. Amúgy a legtöbb barátságom gyilkoláson alapul. Csak így megjegyezném mindenkinek. Goblinokat, pócsereket, Ashbringereket, igazából akiket ölünk azok a barátságunk. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. Vagyis igazából a buri, mint az emberek darabokra robbantása. I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. Gülőszemű citromok voltak. Nem akarsz mit váltani? Azok gülőszemű citromok voltak. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can.
We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. Azt értem el, hogy egy fiatal lány ráérzett a gyilkolás ízére. Ez az! Isten! Micsoda sikereket érek el ebben a játékban! Bocsánat! Az egyik barátomat börtönbe rakják, mert gyilkolt, de megőrült. A másik rászokott az orvadászok levadászására kentaurokkal, a harmadik pedig tolószékben van. Ott meg nem tudom, mi történt. Nem láttátok szerencsém, mit volt az arcom. Ez kemény. Egy hős vagyok. Egy hős vagyok. Baszki. Bocsánat. Puf. Oh dear, do you mind the tiles? Some of them can be... If he thinks he's getting away with this, he has another thing coming. Nagyon sajnálom, de nem. Majd egyszer, ha lesz kedvem, visszajövök és megnézem a többi secondary questot, hogy ki mit akar tőlem és mit tud nekik segíteni. De most be akarom fejezni a fő karakterek a questjeit, be akarom fejezni a main questjeit, nem tudta vége lesz a játéknak, remélem, hogy nem. Ha igen, akkor ennyi. Hú, bakker, beszéljünk Ominusszal, na mi a pénisz van. Mi van Sebastiánnal? Bebaszták Aszkiba, vagy... Revelio. Thank you for coming. Úgy ezzel lehetett valami vajon más csinálni? Na mindegy. Ominous, I received your owl. What's happened with Sebastian? He's been expelled, and will soon face trial at the ministry. Although Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. As much as we all wanted Sebastian to face the consequences of his actions. It will never be the same without him. Just standing here in the Undercroft without Sebastian feels wrong. I never thought things would end this way. I hope we did the right thing. I hope so too. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had grown close, that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. He means a lot to us both. I hope we get the chance to tell him that one day. I know we had a bit of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. I'm glad you came to Hogwarts. Okay. I can't believe it. Captain, that's Duncan owes his reputation to you. Okay. Beszélni Professzor Weasley-vel. Nem a durászó, ugye majd az, hogy szétverik egymást, vagy az egyik szétveri a másikat. Nem, én személyesen nem láttam, de láttam róla a videót. Sajnos. A két vér, akik durásozik, az lezúzza a másikat a fenébe. Én személyesen nem láttam, sajnos. Professor Weasley?
You wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Yep. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside. Az biztos, ilyen kill countja kevés embernek van. Rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. Ja, and I don't ezeket csináltam want csak. to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. No need to discuss it further. What I would like to discuss is the field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Semmit. Semmit. Igaz, valamikor neked rossz kedved van, ha metodológiák jó kedve van, szíved szerint összetörnéd, mint ott a vértet, szóval alapvetően... Örülök, hogy a háttérben megy a szellem, hogy veri szét a polcot. It is unicorn. A teleportáló csirke. Két. Ott verte szét mellettem a fejet, tette szemét! Örülök, hogy a két audio track egymás volt integrálva. This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. Mindenki őrjön. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may.
50 pont a Gryffindornek. Student heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. The Gryffindor. Would you agree? Ah, yes. Yeah, Thank yes. you, Professor Weasley. Yeah, yes. Hogy tűnül már magának, hogy... I suppose we have our winner. Úgy nézek ki, mint egy ilyen... Azt hiszem belül kettőtek segítettem. Szerencsére csak 6-an vagyunk az egész iskolában. Szóval az utolsó quest az, hogy érne a 34. szintet. Há. Jó. Akkor kicsit átjövök ide. Mert általában játékok végén szoktam arról beszélgetni, hogy mi a véleményem összesen a game-ről. Alapvetően szerintem a Hogwarts Legacy nem volt egy rossz játék. Én élveztem vele a játékot, talán egy pár sidequest, egy pár gyűjtőket, egy pár ilyen olyan dolog egy kicsit túl sok lett benne. Nekem. A történet mondhatom, hogy Harry Potteres volt, vagyis a világhoz hasonló. Ez a kicsit ilyen eltúlzott, a gyerekek túl sok mindent csinálnak, a felnőttek igazából csak úgy ott vannak, hogy létezzenek. De nem tudom. Nekem a sztorival nem volt túl sok bajom, de nem is volt túl bonyolult. Egy tipikus hőstörténet volt, ahol valaki úgy hitte, hogy hatalma van valami fölött, majd elvesztette fölött az irányítást, megtámadott, akik alapvetően tanítani akarták, majd valaki egy pusztítási szándékkal szerzett a hatalmat, ha pedig megállítottad. Emellett voltak gonoszak, akiket jól bucira vertél folyamatosan. Tudom, hogy itt... Hát persze. Igen, igazad van, hogy mondták volna, hogy melyik házban vagyunk. Ez ilyen kis apróság. Összességében én azt mondom, hogy grafikailag ez a játék szép volt. A ray tracing az nem tett jót a gépeknek, és tudom, hogy probléma volt vele. Alapvetően audio szempontjából nekem nem nagyon volt túl sok problémám, ki amikor a két audio track összecsúszott a végén. Az kicsit fura volt, hogy hallottam, hogy a páncélok szétverik egymást, miközben bent vizsgáltak a diákok. Egy kicsit talán fura, hogy téged nem látunk, vagyis karaktert nem látunk vizsgázni. Az talán jó lett volna. Már valószínűleg rengetegféle karaktert volna leanimálni, ami munka lett volna. Alapvetően a gameplay nem volt túl bonyolult. Szerintem kőbot, egyszerű mechanikák voltak benne. Érdekesek voltak, hogy a pajzsot hogy töröd le. De egy időben a játékban nincs hogy annyi elfed dobott rád, hogy mindenhonnan jön rád minden, és kicsit ilyen spammelés lett. A field guide az nem volt szerintem egy rossz ötlet, hogy így kapod meg a dolgokat. Talán jobb lehetett volna ösztönözni a játékos, hogy új dolgokat tanuljon meg, új dolgokat találjon meg. Mindig csak skineket nyitottunk meg, a questek nagyjai skinek voltak. Én nem teljesen éreztem azt, hogy túl sok döntésünk volt. Igazából Sebastian, döntöttük a játék folyamán, hogy Sebastiánt elküldjük-e a minisztériumból a kihallgatásra, vagy konkrétan ugye velünk marad. Ez a kettő volt, amiben alapvetően dönthettünk, és hát szerintem ez nem túl sok minden. Összességében szerintem ez egy nem rossz játék, szerintem megért az árát, és aki mindent ki akar benne maxolni, bőségesen van benne idő. Én a skinek miatt nem éreztem ezt. Jobban örültem volna, ha nem csak 3 karakter van, akinek a sztoriába jobban belemegyünk, hanem több mindenki. De ez én vagyok. Összességében ennyi volt a játék. Nagy Dominik, köszönöm szépen a követőt, a nagyság között és jó szokozás játék. Egy a végére is, és igazából a befejezéshez. Szóval összességében ez volt a Hogwarts Legacy. Szerintem ez egy jó játék volt. Szerintem megért az át, el is kilőttettem bele, szóval nekem bőségesen megvolt. Talán egy picit hosszúra is nyúlt. A sztori lehetett volna javítani, most mondhatnám azt, hogy persze lettek volna dolgok, hogy mondjuk ekközben halljuk, hogy a goblinok harcolnak a varázslókkal, és arra figyel a minisztérium, hogy itt amikor a rendőrök ugye az esványdereket vagy a pócseket keresik, akkor valahol el vannak foglalva és történnek dolgok.
lehetett volna kicsit élőbb a történet olyan szempontból, hogy reálisabbnak érződjön a varázsló világban. De alapvetően ez egy fantasy sztori. Az van benne, ami benne van. Ennyi. Összességében ez egy jó kis game volt. És köszönöm szépen a figyelmet, hogy összetek magatok a játék alatt, és hát befejeztük. Nem volt 5 perc, és elhúzódott egy kicsit, de vannak úgy dolgok, amik még hátra vannak, ugye a Last Spell is van, a Barotrauma is van, és az új Resident Evil játék, a remake, amit én szerettem volna megnézni, egyértelműen időben meg fogjuk nézni, mint amikor kijött, nem azt mondom, mindenki látta, nem ez a fontos. Mindenesetre köszönöm szépen a figyelmet, srácok, köszönöm szépen a mai költéseket, a mai subgifteket, a mai szabokat, és a mai cseget, és a mai hype traint, és a mai raidet. Mindenki jól érezte magát, találkozunk jövő héten, amikor szerdán biztos, hogy lesz stream, szerintem Barotrauma lesz, viszont nagyon nagy valószínűséggel kedden nem fog tudni ideélni, megint dolgom van. Mint mondtam, az elkezdkező nagyjából most már kicsit kevesebb, mint 2 hónap, az nekem eléggé problémás, sok minden van benne, amit meg kell csinálni. Magánjellegű miatt. Köszönöm szépen a figyelmet, őszöket kívánok mindenkinek, és további kellemes hétvégét. Szevasztok!